Capital News tonight. The EU has given Tanzania 455.09 billion shillings for economic development projects. Prime Minister Kassim Majaliwa has led hundreds of mourners at the last respects of Mbarali MP, the late Francis Mtega. And in sports, KMC Under-17 has started preparations for the league game against Azam FC. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has at Treasury Building in Dodoma witnessed the signing of 3 donor support agreements between the government of Tanzania and the European Union, with more than 455.09 billion shillings to support various economic sectors such as development of infrastructure and revenue collection systems. We also note with appreciation that the organized Tanzania-EU political dialogue and Tanzania-EU Business Forum of February 2023 have paved the way for Tanzania's business community, working closely with the EU for the mutual benefits. And finally, I wish to reassure that the funded programs shall be implemented with diligence and effectiveness. Tanzania and the European Union have fostered an exceptional bilateral relationship over 48 years. Throughout the years, our ties have flourished, and the EU has remained a close and steady partner to Tanzania. Under your presence and leadership on the 6th Fifth Government, we have witnessed remarkable achievements including Tanzania and the EU that have signed a new cooperation framework for multi-annual indicative program for Tanzania covering a period of 2021-2027. That in the framework of our cooperation programs between the months of June and July, we have disbursed an amount corresponding to 140 billion Tanzanian shillings. And I said that this is just a part of our overall operations that will continue also in the coming years. So this is something that we are proud of because it is a result of a deep dialogue on policies with the government, and I thank you all very much. And the police force in Twara has warned motorists against violating road safety regulations and causing unnecessary deaths. The warning comes after 4 people from the same family were killed when a motorcycle they were on was hit by a lorry. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa gari kutochukua tahadhari wakati akipita magari mengine na kwenda upande wa kulia zaidi, ambapo aligonga pikipiki hiyo na kusababisha vifo vya watu 4 papo hapo. Upokea miili 4 ya watu ambao walikuwa wamepata ajali iliyotokea maeneo ya Napupa, ikihusisha pikipiki moja iliyokuwa imepakiwa na watu 4 na gari lori iligongana uso kwa uso. Ya ndugu wao 4 walikuwa wamekushafariki, walifika hospitali wakisha wameshafariki. Taratibu zingine za utambuzi ziliendelea na miili yote 4 imetambulika. Katika miili ile 4 kulikuwa na mtoto mdogo wa miaka 5 wa kiume wamefariki. Taratibu za mazishi ya mama yatafanyika Sululu kwa baba yake mzazi, lakini wale wengine ndugu wale 2 na mtoto zitafanyika na Karola ambao ni kwa wazazi wao pia. Tumeridhia pande zote mbili kwamba miili ya ndugu wa kiume iende Lupaso kwa mazishi, na hiyo wa kike baba yake amechukua hiyo dhamana.
The Prime Minister Kassim Majaliwa has led hundreds of mourners to pay last respects to the body of the Member of Parliament of Mbarali, Francis Mtega, who died on Sunday after he was hit by a power tiller tractor at Ihayo Ward in Mbarali District Mayor region on his way to his farm on a motorbike. Watanzania tuige mazuri na tuendeleze mazuri aliyoyaacha, lakini pia tuendelee kumwombea ndugu yetu, kaka yetu Mheshimiwa Mtega, ili Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho yake mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Mtega nimekuwa nikiwasiliana naye mara kwa mara pale anapotaka kueleza changamoto za jimbo lake hili la Mbarali. Nikiwa ndani ya bunge kama kiongozi wa serikali ndani ya bunge, ndiye ambaye naweza kutoa ushuhuda wa umakini, weledi, uaminifu wa mbunge wetu ambaye leo ametutangulia mbele za haki. Mbarali mlikuwa na mbunge mzuri, mstaarabu na mpole sana. Alikuwa akifuatilia mambo yenu yote. Na mimi kama kiongozi wake nashuhudia mbele yenu. Leo amelala, hawezi kusikia tukisema, lakini wacha tuseme ili mtulioko hapa leo msikie habari njema za kiongozi mliyekuwa mmemchagua. Alikuwa ni mtu mwema. Mwaka 1986 alihamia hospitali ya Mission Chimala ambapo aliendelea kufanya kazi kama muuguzi hadi mwaka 2001. Historia ya kisiasa. Mwaka 2015 hadi mwaka 2020 alichaguliwa kuwa diwani na baadaye kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Mbarali. Mwaka 2020 marehemu alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mbarali, nafasi ambayo ameihudumu hadi umauti ulipofika. Kifo cha mheshimiwa mbunge kimetugusa kwa kiasi kikubwa sana. Wanambarali wote hatukutegemea kitu kama hicho kutokea, lakini yote kwa yote tunasema Mungu ndiye anayejua, lakini kwa kweli tumeumia sana. And the government has warned religious institutions that have been involved in issues threatening to breach the current peace in the country that legal action will be taken against them. The warning was issued in Dar es Salaam by the Minister of Home Affairs, Engineer Hamad Masauni, during a meeting with leaders from religious organizations in the country. Serikali yetu kuweza kutumia vizuri majukwaa yao ya ibada kuunganisha taifa, kwa sababu utakuta nchi nyingi zilizosambaratika duniani zimechangiwa aidha na chokochoko zilizotokana na viongozi wa kisiasa ama chokochoko zilizoanzishwa kutoka katika viongozi wa kidini katika nyumba za ibada. Sasa tunafarika sana hapa nchini kwetu Tanzania, viongozi wa dini hawapo hivyo. Viongozi wa dini hawajafikia katika hatua ya kuweza kuleta chokochoko sana katika jamii. The police force in Morogoro has arrested a 68-year-old man, a resident of Magubike village in Kilosa district in Morogoro region, after he was found removing steel bars of an embankment along the Morogoro-Dodoma highway, causing the government to incur a loss of 46.9 million shillings. Wakaja tukala doria wakatutoroka, bado tulikuwa watatu. Wakatoroka kaingia huko darajani. Mmoja paka asijue akaa alistua mguu, tukaja kupata taarifa siku nyingine. Kwa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, RPC, RSO, kwa usalama wa taifa, jeshi la akiba, haswa jeshi la akiba. TANROADS ikibidi tuingie gharama. Mita 270 za guardrail kwenye barabara kuu ya Morogoro kwenda Dodoma haiwezi kufanywa na mtu mmoja. Huyo mtu mmoja tuliyomkuta ni huyo ni mtu mmoja. Na kuomba sana RPC, na naomba nisisikie yani kwamba huyo mtu sijui wewe mpigeni kuhujumu uchumi, mpigeni nini, lakini mpaka atupe ushirikiano wa kujua wenzake ni wakina nani.
The Regional Commissioner of Iringa, Halima Dendego, has called on residents in the region not to disseminate false information, claiming that lines have been seen in their areas, as this was causing panic amongst communities. Atoe hofu wananchi wa Iringa. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tumeweza kujitahidi. Baadhi ya simba sasa wamesharudishwa hifadhini, lakini bado tuna changamoto eneo la Kilolo, lakini nako na kwenyewe tumeshaweka vikosi vinaendelea na kazi. Naamini kabisa wananchi wetu wataendelea kuwa salama. Tumekuwa tukipokea watu wengi wanaleta taharuki kwenye jamii kupitia mitandao, kupitia simu, nimemwona simba, lakini si kweli kwamba wanaona simba. Jambo hili ni jambo serious. Ni jambo la hatari na ni hatarishi kweli. Kwa hiyo unapolitangaza ukaona kama wewe unajifurahisha, lakini unaleta hofu na taharuki kwenye jamii. Moja kule panaitwa Isimbo. Ni karibu na shamba la mwekezaji, shamba la mifugo linaitwa Hodi. Kuna msitu ambao karibu na msitu mkubwa wa TFS ambao uko unazunguka eneo hilo. Simba inaonekana kuna simba amejificha katika ile eneo na tunaendelea jitihada za kumpata. Na alama pia zilionyesha, kwa maana nyayo zilionyesha, kwa sababu ni msitu mnene na ni eneo ambalo halina vijiji, halina mashamba, halina mifugo. Ni dhahiri kwamba simba kwa sababu atahitaji kula atatokeza katika eneo hilo, na eneo la pekee ambalo anaweza kwenda ni kwenye ile eneo la shamba kutafuta chakula. Na itakuwa ni rahisi kwa vikosi vyetu na wataalamu wetu kuweza kumdhibiti. Vice President Dr. Philip Mpango has called on banks in the country to ensure various financial services are available in rural areas, as well as provide financial education. Dr. Mpango made the statement during the opening of an NMB branch in Buhigwe District, Kigoma region. Tunafahamu tulikuwa tunakutana na misururu mirefu ya wateja wa mabenki na kila mmoja anataka huduma. Wananchi wengi wamekuwa wanaweka akiba zao majumbani au wanaweka katika mifugo. Kwa hiyo ninawasisitiza NMB na benki nyingine zote nchini kujitahidi kubaini maeneo ya vijijini ambayo yanakidhi vigezo vya kuwa na matawi ya benki na tuweze kufungua matawi huko. La kama hilo bado halijawezekana, basi kujitahidi tupate mawakala wa benki kwa kuanzia. Uwepo wetu utaleta maendeleo ya kiuchumi kwenye eneo hili. Tutahakikisha kwamba kila mmoja ambaye anahitaji huduma au suluhisho la kifedha anahudumiwa kwa wakati. Asilimia 94 ya miamala sasa hivi kutokana na teknolojia yetu inafanyika nje ya majengo ya benki. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba huduma zimekuwa ni rahisi sana, kwa sababu mtu anaweza akapata hiyo huduma sio kulazimika kwenda kwenye jengo la benki. And the Minister of Health, Umi Mwalimu, while opening a meeting for health experts and stakeholders in Arusha, has said that tuberculosis has continued to be a threat in the country, whereby it is estimated that 70 people die from the disease every day. Kifua kikuu, watu 70 wanakufa kila siku Tanzania kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa ndio maana kwa kushirikiana na mfuko wa dunia wa kupambana na kifua kikuu, ukimwi na malaria Global Fund, tumeamua kukutana makatibu wakuu wa wizara za afya pamoja na maprogram officer wa mipango ya taifa ya kudhibiti TB ili tuweze kukubaliana ni jinsi gani tutaweza kufikia malengo ya kutokomeza TB inapofika mwaka 2030. Kwanza uko kwenye nchi maskini, Afrika, Asia sana. Kwa hiyo watu wengi hawana hizi taarifa kwamba huu ni ugonjwa mkubwa. Watu wanaogopa ukimwi, labda COVID ilipokuwepo, malaria, lakini ugonjwa wa kifua kikuu ni ugonjwa mkubwa sana. That's all for the national news. International news is next. In international news, at least 10 Palestinians have been killed in Jenin and 1 in Ramallah as Israel's largest raid in decades in the occupied West Bank enters its second day
with Hamas saying a Palestinian carried out a car ramming and stabbing attack in Tel Aviv, injuring 7 people in response to Israel's actions in Jenin. UN agencies have said that the first aid responders are being prevented from reaching critically injured people, and the Palestine Red Crescent has said that it has evacuated about 3,000 people from Jenin camp, where some 14,000 people live in an area of less than half a square of a kilometer. And the Azimio la Umoja One Kenya coalition party leader Raila Odinga said protests scheduled to take place in Kamukunji grounds in Nairobi on Friday, July 7th will be held countrywide. At a press meeting, the opposition leader called on supporters to mark Sabasaba Day by protesting against the government over the high cost of living. When people get tired of getting tired and decide to act, that time has come. Consequently, we are embarking on some drastic actions against the Ruto illegitimate regime because of Ruto's own actions against us. Ruto is imposing taxes on us without our consent and making laws whose net effect is to make life increasingly difficult for our people. We are here because the taxation situation in the country and its accompanying injustices can no longer be tolerated. And Senegal's President Macky Sall has declared that he will not run for a third term in next year's election, ending years of uncertainty over his political future that caused opposition protests last month. Rumors that the 61-year-old president would try to extend his stay in power have led to bouts of unrest since 2021, in which dozens have been killed. Sall was elected again in 2019 for a 5-year term following a constitutional revision that set a 2-year presidential limit. And that is all for the international news. Business news is next. In business news, the government has allocated 380 billion shillings for irrigation projects that aim to produce high-quality seeds that will increase production of crops in the country. Miaka miwili iliyopita, bajeti ya Wizara ya Kilimo ilikuwa ni shilingi bilioni 292. Ilikuwa bajeti ya Wizara ya Kilimo. Shilingi bilioni 292 zilikuwa zitoki zote. Kwa sekta hii ya kilimo ikajikuta kwa muda mrefu haikui kwa kasi ambayo wananchi walikuwa wanatarajia. Tumetoka kwenye bajeti ya shilingi bilioni 292 mpaka bajeti ya shilingi bilioni 970. Hasa maji mwenzio ikija ndio inayotusumbua na kukatia miundombinu. Huenda mmekwenda kusia mbegu, maji yakivuruga kwa heri, au maji yakikata basi mnafunga mikono, mwanze tena kufunga sheria kwa tufanyaje. Laiti serikali kama itaweza kutusaidia, itatuwekea skimu na tukafanyiwa miundombinu ambayo ni ya kisasa, nadhani hata mkoa tunaweza tukanisha. Hii kazi yote tutakayoifanya haitatupa jibu msimu unaofuata. Umeelewa? Yaani kazi ya kupembua, kazi ya bwawa haitatupa jibu msimu unaofuata. Je, msimu unaofuata tutafanya nini? Ndio tunachoacha nacho hapo. Asante. Ili tuweze kutatua tatizo hilo dogo,
ili angalau muweze kulima mwakani wakati kazi zingine zifanya nini? And the Human Rights and Good Governance Commission, in collaboration with the United Nations Development Fund, UNDP, has started to implement a strategy to get guidelines on how to do business and investment activities in the country that adhere to human rights and good governance. Kwa kawaida ni jukumu la serikali, lakini serikali ina majukumu mengi, kwa hiyo tuliweza kuiomba Wizara ya Katiba na Sheria kutupa sisi jukumu hilo la kuandaa rasimu ambayo mwisho wa siku tutaiwakilisha wizarani. Kadri maendeleo yanavyokwenda nchini, mchango wa sekta binafsi, mchango wa biashara, mchango wa uwekezaji, mchango wa ujasiriamali, wakubwa, wakati na wadogo wanachangia vipi katika kuboresha haki za binadamu? Je, And the Association of Guest House Owners in Geita have opposed the 1% fee charged per bed by Tanzania Revenue Authority, TRA, until the Ministry of Natural Resources and Tourism clarify on why the fees are being charged on guest houses that do not have tourism status. Tozo ya 1% ya kitanda hatutatoa. Na hatutatoa kwa maana mbili tu. Moja ni kwa sababu tumewaita waje kutufahamisha jambo hili, kupandishwa hadhi mpaka kwenye gazeti la serikali na kutangazwa ni vigezo gani vitumike. Ikifika tu mwisho wa mwezi, leo tarehe 30, kesho wanapiga simu, wanamtumia boss kwamba unatakiwa ulipe tozo ya kitanda. Miezi hiyo iliyoisha yote tumeshalipa, lakini unakuta unalipa kwa maumivu makali. Ieleweke kwamba kodi hii si kodi ngeni. Ni kodi si kodi ngeni, ni kodi ya siku nyingi. Tunawashauri waliochaguliwa kulipa kodi hii, mahoteli na nyumba za wageni, waendelee kulipa kodi kama sheria inavyotaka. Kodi hii inalipwa kwa mujibu wa sheria. That's where we leave off with the business news. Next up, sports. In sports news, the KMC Under-17 team has returned to training ahead of their next league game against Azam FC at the Chamazi Stadium in Dar es Salaam. Mashindano kwanza yanatofautiana kila msimu. Sasa kusema kwamba mashindano yaliyopita yalikuwa ni tofauti na mashindano ya mwaka huu. Na ni tofauti kulingana na aina ya wachezaji waliokuwa mwaka jana, pia aina ya wachezaji waliokuwa mwaka huu. Lakini pia hata maandalizi yake pia ni tofauti. Kwa hiyo siwezi kulinganisha mashindano ya mwaka jana na mashindano ya mwaka huu. Kwa mashindano yaliyomalizika ya vijana under 20. Tuna development kubwa. Sababu mashindano ya mwaka jana tumetoa vijana 8 ambao wameshiriki mashindano ya under 20 mwaka huu. The Mambo Sasa Cup has been officially opened today by the head of Police Academy, Lazaro Mambo Sasa, with a game between students and trainers at the Dar Police Academy. Na michezo ikumbukwe, kama tulivyosema, inajenga urafiki, inajenga afya, inaleta utulivu wa akili, inaleta furaha, na mwisho inakutengeneza unakuwa sio legelege. The Association of Local Government Sports, Shimi Samita, is scheduled to hold its general elections on July 29th in Dodoma, so we shall await that. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.